Ero tieno ma tarik 4 dwe mar 4 nyaka Ramogi mar 2025 intiere wang' sane weche manyien mag oimore kama bende koro siasa ka okang' machielo to ka mane jatend migawo mar jotich mano JB Muturi koro wacho ni jatend piny William Ruto ko winjore koda telo ne Kenya ka bende olieko ne jatend piny nitiere koda buche mathoth kara weche mathoth mag mibadhi Manyien bende JB owacho ni nitiere buche mang'eny kara weche okenge mang'eny manoremo goyo kogno e moko kuom girimiti ka bende oseyo jatend piny ni nodonje e weche mag mibadhi mar mondo miyo kot omenda kuom jomoko mawuok e pinje maoko mane nigi paro mar keto chenro mag dongruok e pacho ka kopogore kamano koda bende chenro mar dayo dho jogoro mogirore mayande owal nodhi nyime dotimore odiochieng' ma kawuono kama bende wabiro kelo ni ripodno e yo makare kaachiel koda siasa mag welo mag gwenge mag duond bura mar ODM ahinya e kaunti no ma Homa Bay. Warang'ane moko kuom weche ma wamiyo pek. A very unfortunate situation for the country that we have William Ruto sitting in the office as president of Kenya. Mane jatend migawo JB Muturi omedo makamen ko jatend piny William Ruto ko wacho ni Ruto en jamibadhi ma ok owinjore tel ne Kenya. George discipline mare ne discipline moka National Youth Service ok no jalweny. To no act kaka jalweny. Nitie gik moko mano nyalo puonjowa. Mosemwodhi operation to watimo kaka jalweny. Matino ng'ere wi jating dai mar Raila Odinga Jojo Duor. Kata kamano jomosetiyo kode miyo wasigande marariya. I'll forward to you my budget. Please don't massacre it. Be fair to the whole country. Jatend migawo mar omenda John Mbadi osingo neno ni gwenge duto ma pacho ka oyudo pok marome budget mar omenda 2025-26. Ok wayie gi list manogole e portal mar ODM. List mawacho ni women leader and Michael Otieno. Chairman man Main Street and Youth League. Ywaruok mapek ewi nyige delegates mabiro dhi chung' e yiero mag jotend duond bura mar ODM e wards kod kuonde chung' od buche e kaunti ma Homa Bay pod medo gidore. Watudre namba mar ote machuok en 3:600 ka kamano watudre kende mbui mag oganda kama oting'o Facebook, YouTube, wadro bende mbui mar Instagram kaachiel koda mbui mar X kod TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako en ni mane jatend migawo mar jotije sirikal JB Muturi koro wacho jatend piny William Ruto ko winjore otelne piny Kenya kaluwore kod chin mibadhi matara molero ni miene. Muturi mane loso e achiel kuom ute fwambo ma pacho ka okidho nying jatend piny mawacho ni kod kido ariyo, achiel mar berore nyim jopiny kod kite hie mar koto kendo muko chumi mar piny Kenya. Neno rani onge ng'at madhi ndwe wang'e mokwongo e ywaruok e kind jatend piny William Ruto kod osiepne machon masani olokore jasike JB Muturi. Kakoro Muturi orie longo kod nying jatend piny kendo golo maling'ling mowacho ni kidek nego tikli ochumi ma pacho ka. Muturi mane loso kod achiel kuom ute fwambo ma pacho ka okidho nying Ruto ko wacho ni jatend piny ok owinjore kod komno kaluwore kod kido marach ma en godo. It's a very unfortunate situation for the country that we have William Ruto sitting in the office as president of Kenya. And you know, we have too many examples to give. And Muturi mosetiyo e sirikal Ruto kaka jatend migawo mar jotije sirikal kod aton jener okoni Ruto jamibadhi matamre gi nono. One person is a person with two personalities. The William Ruto that presents himself to the public is a completely different character from the one that sits behind in the office and crafts stuff. I think that kind of person is quite a dangerous character. Kopogore kod wach mar kambi mar Adani manonego miyo rak mar gero paundeke ma Muturi yango ni ne opong' kod mibadhi. Muturi bende oyelo maling'ling machielo ko wacho ni notamore goyo koke ogirimiti moro e kind piny Kenya kod piny Russia mar pidho yiende e nengo mar $1 billion. I told them no, it came from the Ministry of the Environment, which they pushed through. I told them this thing, the $1 billion can only be by way of a grant, but it cannot come directly to the ministry because under the PFM Act, Section 47, it can only go through the National Treasury. They are trying to avoid that money going to the National Treasury. Gedo mar yawo ma Aror kod Kimorer ok en wach ma wendo e it jo Kenya. Yawo e aora ma Aror nochak mana wacho wach ne higni mag 80.
Kata kamano omenda manonego bed ni tiyo godo e gedo mar yawogi osebed mana kinyodho kod sirikande madonjo kod mawuok. E higa mokalo, jatend piny William Ruto nochiero gedo mar yawo mar Aror kod Kimwarer manonego kawo silings bilion 63. E kindeni, yawo ma Itare manonego kawo bilion 38 noyudo sechungi tok ywaruok manomuoche kind sirikal kod wuon orak mano CMC di Ravenna mane riko tero sirikal e doho mar pinje maoko e wi chudo. Muturi koro wacho ni sirikand Ruto osemiyo Kenya ochako wito silings bilion 38 e wi gedo mar yawogo. It's only Italian dam where those Italian contractors are done 26%. Are all they contract those Italians and they were paying billions. They only put in a container. In Kimwarer, nothing has ever happened because even the report that came, it has a faults underneath. You can't do it. We can't do the dam there. Magi timore mana juma achiel tok jatend piny William Ruto ne riembo e tich JB Muturi kaka jatend migawo mar jotije pacho ka. Kawadhi nyime ni jatend piny William Ruto kwayo jatend migawo mochung' ne weche somo e pacho kae kaachiel kod kuku mar riwruok mag governors mondo bag romo juma mabiro mar neno kaka inyalo duok omenda mag basari mane governors jathoro chiwo mar siro som jopuonjre pacho ka. Ruto sayo report mane apis jaga budget Margaret Nyakango golo makumo governors chiwo budget kata chiwo basari kaluwore ni mano en ataro mar pen chike ma pacho ka. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Tharaka Nithi hoye! Kauloso e kinde limbe mare odiochieng' mar ang'wen e masawa mar Kenya. Jatend piny odhi nyime kod limo kaunti ma Embu kod Tharaka Nithi komedo mbi mare e gwenge mag Mount Kenya. Jatend piny William Ruto okwayo governors ma pacho kae mondo bag romo e kindegi mar kelo winjruok kaka inyalo duok omenda mag basari mane governors jathoro chiwo. Mambo ya masomo ni kazi ya national government, lakini national government haiwezi kufanya kazi hiyo peke yake. Tunataka tuunganishe national government na county government katika mambo yetu ya elimu. Na ndio mimi nimesema waziri wa elimu na Council of Governors waketi chini wiki ijayo wakubaliane tutengeneze ile concurrence inahitajika ndio watoto wa Kenya wanaolipiwa na counties basari waendelee kulipiwa kwa sababu hakuna watoto wa Kenya wa national na hakuna wa county. Jalub jatend piny korka kore omedo ni obiro medo siro jatend piny Kenya e cholo dongruok ne Uganda ma pacho kae. Wirani mano eni ting' mare maduong'. Kazi yangu ni kazi mbili. Ya kwanza, hiyo amri rais ametoa mambo mingi amesema ifanyike. Mambo ya stima, mambo ya maji, amesema idara mbalimbali sifanye mambo fulani. Mimi ndio mtu yake ya mkono kwenda kutafuta mawaziri, PSS na wafanyikazi wa serikali wale wanahusika kuhakikisha amri ya rais imetekelezwa. Si namna hiyo? Mimi nataka niwaambie watu wa Tharaka. Huyu Professor Kithure Kindiki sio deputy president wa Tharaka, na sio deputy president wa Tharaka Nithi, na sio deputy president wa Mulima, na sio deputy president wa kona fulani. Huyu ni deputy president wa Republic of Kenya. E kinde limbeno, Governor ma Embu Cecily Mbarire ne odoko erokamano ne jatend piny kuom yiero kendo jatend migawo mochung' ne jotije piny owacho mawuok e gwenge ma Embu. I want to thank you kwa sababu kuna kiti ambayo ilikuwa yetu hapa na nilikuwa na hofu kwamba unaweza kasirika upeleke kwingine. Lakini umeturudishia kiti ya waziri na umetupatia waziri Roko. Huyu jamaa, Your Excellency, huyu ni jamaa wa maana sana. E kinde limbe mare e gwenge mag Masawa, jatend piny Kenya omedo siemo jotelo mosebedo kapogo Uganda ma pacho kae kotende kod dhoudi magiwuoke. Komedo ni jotelo owinjore otine jopiny. Kuna wengine wanasema ati tugawane. Ati hawa ni wa kabila hii, sijui hawa ni wa kabila ile, chama hii, sijui chama gani, sijui pande hii, sijui Mulima, sijui kwa lake, sijui kwa ocean. Sasa tukienda hiyo barabara si Kenya hii itasambaratika. Hiyo maneno tusikubali kabisa hiyo maneno. Ama namna gani jameni? Siku ya siasa itakuja. Saa hizi ni saa ya kazi. Ama namna gani? Si saa hii kila mtu ashughulike na ile kazi amepatiwa.
MCA ako na kazi yake ashughulike, mjumbe ako na kazi yake ashughulike, gavana ako na yake ashughulike, mimi niko na yangu nishughulike. Siku ya mtihani ikifika, si nyinyi ndio mtasahihisha? Jatend pinyno yango chenro mopogore opogore kamoriwo gedo mag apaya, tudo teko mag stima e mieche, gedo mag chirni, kaachiel kod gedo mag kuonde nindo e kuonde tiegruok mopogore opogore e kinde chenro mamoko. Odiochieng' makiny, jatend piny biro tieko limbe mare mar ndalo 5 e gwenge mag Masawa, kochano limo kaunti ma Embu kaachiel kod kaunti ma Kiambu. Hebu nione kwa mikono watu wangwana wa Tharaka Nithi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Wadhi nyime kama jatend piny William Ruto dok ne ogai mar obila Douglas Kanja kowacho ni obila bedo e rombe mag siasa ma ok gitim weche siasa. Osejo maseyo Kanja bedo e rombe mag siasa kowacho ni sani ok sa siasa to mar dongruok. Between 5 years of electoral cycle, in between, there is more important stuff for us to do as a government. And for now, we must engage in nation building. And in nation building, all of us, in whatever capacity, must participate from wherever we are in nation building. I want to tell those who may have confused that there is a campaign in Kenya. Please, there is no campaign in Kenya. What we are doing is what the people of Kenya asked us to do. And for your information, IG, whenever you are not there, there are so many other officers who represent you in those meetings. And there is no difference. And they don't come to do politics. You know? So I don't know what difference there is. In the meeting where I was in Nyeri, there were almost another 300 policemen all over the place. Why do you single out the IG? Jatend piny okwer ni onge siasa madhi nyime pacho ka weche mag dongruok ema dhi nyime. Kao kamano jatend migawo mar omenda John Mbadi osingo neno ni gwenge duto ma pacho ka oyudo pok kaluwore kod chik. Mbadi dhi somo budget ma iko omenda mar 2025-26 ma en budget mar mokwongo kaka jatend migawo mar omenda nyaka ne odonji e apisi. Jatend migawo no mar omenda pacho kae John Mbadi moriko ni wenyase marwako kondo ne jopuonjre ma otieko tiegruok margi mar puonj eka tiegruok no ma jopuonj ma Migori ne owacho ni gwenge duto e pacho kae dhi yudo pok margi maber e budget mar iko omenda 2025 nyaka 2026 ma bende dhi somo e kinde machiegni. Mbadi wane chike ma pacho kae koro yango kaka pok koro nego tim kendo mano ema koro dhi luoko jatend migawo ma ochung' ni omenda. Hii budget nina implement ilitengenezwa na Professor Njuguna Ndung'u. Yangu inakuja. End of this month, I'm giving these people, hawa wabunge, I'll forward to you my budget. Please don't massacre it. Be fair to the whole country. Inclusivity is paramount, is embedded in our constitution. Fairness is one of the principles under Article 10 of our constitution. Kalure kod ywak mane ogol kod mokom jokanyo e sekta no mar somo ma oting'ore mar piny owacho ma ndiko jopuonj ma osetiegore. Jatend migawo ni mar omenda ne owacho ni piny owacho oikore mar bero sekta no mar somo kendo keto omenda moromo. We have teachers who are trained and retiring before being employed. And if in a family there is a teacher retiring before being employed, you and tell me a child of that teacher will prefer to be a teacher. They are seriously discouraged. I know that the system has changed, and it has been changing. It is my hope that we are now going to have a more predictable education system in this country. So I know it is a commitment of this government to ensure that now we have a predictable education system. Mbadi mane oten kod gavana ma Migori Ochiliako kod jotelo mamoko ne wane migawo mar somo osebiro ka yudo omenda makore lach. Kata kamano yo mosebiro ketiyo kod omenda ni ema ok osebedo makare. The Ministry of Education is taking no less than half a trillion shillings. It's only that we have not been disciplined in our budgeting enough and disciplined in our expenditure to make sure that we have resources available
to employ more teachers. Gavana ma Migori kod Kokole to ne okwayo piny owacho mondo koro med keto omenda tenge ma inyalo med go jopuonj osara ka wacho ni ridruok mar ngima miyo jopuonj gwonyore kod pado. Ya hao walimu kupata ajira waongezwe mshahara. Juzi niliona wabunge iongeza mshahara, hata hao wanahitaji mshahara. E kinde nyasi bet ten bariny marongo ne oyango ne giyaro badgi mondo gichak chiwo tiegruok ne courses mopogore opogore eka tiegruok ni ma jopuonj ma Migori. Because of our close working relationship with the county government and also with Migori TTC, we were requested as Rongo University to be able to offer open and distance learning courses at Migori TTC, which we welcome, and I promise that we are soon starting to run some of those programs. Ibiro bedo gi classes mag university marongo ka kuom ndalo moko en kwa yudo pesa wabiro expand e bobed kamoro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Stema oganda onagi dhi nyime gi yuago jating dai mar migosi Raila Odinga George Oduor. Oganda mamoko pod ok ong'eyo malong'o ni to mosenindo Oduor ne en ng'a kendo ne ochalo nade. Jafo mar Eric Owenga olosonwa sigana mar Oduor bedo machiegni gi migosi Odinga kuom thuolo maromo higni 30. Lwasi mar lit pod okwako chuny osiepe wede gi anyuola mag George Oduor kalure kod tho mare mar tich adek jumani. Nonro mare ok yande ni lela mar jopiny. Oduor hihie en wuod Alego Seje to bang'e anyuola mare nodaro dhi gedo Game Kaudha e Siaya County. Jimodhuro yande thoro nene e tok kata machiegni gi ogai mar ODM Raila Odinga kamoro amora. Adieri makende koyo bedo jarit mar Odinga nochiegni kode mokalo. George en osiepna kendo iluongo no ejumit wak mara. George wachako tiyo kod jakom kapod jakom ok ochako bedo MP ma area ni. Peter Mala en achiel kuom rowere mane okale matek mokalo thurka kinde chakruok mar kedo ne dwaro kelo duond buche bura mag siasa e thurka. Kendo nyaka tho George Oduor ne pod gino osiepe mokalo. To jogo duto mane watiyogo kwachako tiyo ka jakom gi George, an wang'o ka kendo sani an kende an maduong'im machiegni gi jakom. Koro George ne en ng'ama discipline kabisa. To kuno nyali nyisi secret ma ichunye. E kedo ni George Oduor ne en achiel kuom rowere kinde no. Mano chak higni 91 nyaka 92 kanyo. George discipline mare ne en discipline moka National Youth Service. Ok no jalweny. To no act kaka jalweny. Nitie gik moko mano nyalo puonjowa. Mose mwadhi operation to watimo kaka jalweny. Koro jogo duto mane joma ne tok jakom ng'eny gi nong'en gi jolweny. Operation mag achiel kuom George gir yema ne konyowa kachiel golo mombo wade mane gin jolweny. E kedo mar kelo duond buche modhuro e pacho ka ne ok yot. Kendo migosi Raila Amolo Odinga nongirre e dwaro makama, dwaro mabende nobalo kod telo mathuruka mar KANU mane otele gi jatend piny machon mosenindo Daniel Moi. To kalure kod kit siasa makinde no, rowere kaka Mala gi George Oduor ne ok odong' chien kalure kod ting' mane gin godo gi sechego. Koro bang'e kane jakom donjo 92 ne wan team maduong' kabisa. Team moro ne wuok Kariobangi manoten nyam. George Oduor ne wuok Dandora Gangunyo. Majimbo ne wuok Dandora. Nyamoya an wana wuok Biraka. Tibwana miluongo no Otieno ne wuok Dagoreti. Odhiambo Church ne wuok Loka Lang'ata. Odhiambo Rakula ne wuok Gofkos. Koro jogi duto ne gin team mane watiyo team mang'eny. George Oduor ne ochako bedo jating' dai mar migosi Raila Odinga higa mar 1995 to ere kaka ne ochopo kae ma oyudre gi ting' machalo kama. Seche mane wani team, ing'en team kuntie, unie muyiero leader maru madhi telonu. Wan mane wayiero George mondo telnwa. Ka ng'ama ne wuotho gi jakom miluongo ni Kaparo mane odak Athi River notho. En iluonge ni Jakanyada. Koro bwana ne kanotho ng'ama ne wanyalo keto bedo gi jakom, ji to ne ng'eny ma dhano ne laro. To
kauli no kalo ni George kalure ko discipline menti kod ler mare nikech wadwaro jakomuth ng'ama ler yumi no wakawo George. E thuoloni duto mosenindo George Oduor osebedo jal mochiwre gi pache gi chunye kod adieri mare duto e bedo jating' dai kendo jarit mar migosi Odinga maonge mindni kata matin. Kendo kaka jarit jasiasa marahuma yande oyudre kama diny kendo e lwasi matek. Ka Kenya ne pok obedo piny mar multiparty, to George gini achiel kuom jogo manomaki. Omakgi ndalo saba, botergi e sel, bobet. Kendo kata ka in gi Raila, midekre mang'eny mag sirikal iluwi koni gi kocha. To George ni okaeli gik mang'eny. Kane jakom gichako loso wachike, George ni achiel kuom joma nomak, Opiyo Wandayi, masani en minister, Lumumba Wade, masani en kansila Nyakach, wan gi bwana moro miluongo ni Benja, en Mukaji Makibiraka, wan kod bwana miluongo ni Onyango, Thomas Oduor, Dele Thomas Oduor, mage tima no mako George Oduor. Ha maber, negi wuok jela, moko hinygi. To josiasa wuoyo nadi ewi George Oduor? Eric, George nyicha en ng'ama ber. Ing'eyo ni tich ma George nye tiyo mar chiwo arita kwe ne migosi Raila Amolo Odinga. Ok en tich mar walo. Omiyo ng'ama tiye ok en ng'ama nyak bedo thuolo gi ji mang'eny. But George orito tije, George ok awal, to George aomiyo ji luor. Maka ni deal gi George, to obiro nen very straight, obiro koni adiera gik moko kaka gin, kidwa neno jakom, to obiro nyisi whether it is possible, kata ok nyalre, to no obiro nyisi kendo handle gi luor, ma ok ng'ama ni nyalo harakisha i, kaka jo security mang'eny timo, kata nyalo dhiri. Kata kane tek ni ok nyal neno, kata tudori gi jakom, kidhi through George, to George biro nyisi maber ni sani, kawuono to ok nyalre, weya matin. Omiyo George ne jaratiro, ne en jadiera, to ng'ama ne strict e tije kendo nyoluoro tije kabisa, to jomo deal go bende nyoluoro. Puonj mane ma inyalo sum kuom kido mar George Oduor? Wuok nyaka donj kuom jakom nyaka kawuono ronindo, pok awinjo kuma dhoge jakom. Koro gima ywagon jowa ma sani odong' matiyo maluongo ni security mag jakom kata security mag any party kata jatelo moro amora kata obed mana yudhe ma ipapka. Discipline obiro miyi nwang'o gima minyalo yudo mbele. Kuma ni nyalo dhiye mineno jakom, mine jakom ka George ok ineno ka ni e area no. Ting'eyo ni ng'ama osebedo personal aid mari en ng'ama ong'eyo weche ni samoro moingo kata nyuola kata relatives ma intiego. Omiyo ang'eyo ni Raila, migosi Raila wito a very trusted person, mane very personal, mane chiegni kode. Inyalo nwang'o ka kata ka jakom odhi kamoro, to kapok ochamo gimoro, to George emene nwang'o ka kata toko chiemo go kamiye. Ng'ami nwang'o ka toko ni kata keto ni gimichamo, nyaka bed ng'ami trust kabisa, to kendo ng'amo understandi mong'eyo gimichamo. So ang'eyo ni jakom owito ng'ate ma migosi machiegni kode kabisa mo understand. King'iyo igni go, gin igni mang'eny. George Oduor ibiro kowo kare mar yweyo mogik chieng' Ngeso tarik 12 mar dweni e dalane Mandori Asembo. Nyasaye mondo oket chunye kama okwe. Nind gi kwe, George Oduor. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nya Eric Owenga kuom golo odok e itwa kotenore koda humba George Oduor. Kao kamano wadhi nyime kama jagoro mogirore mogwel e migao mar fwambo kod keyo mano Stephen Saboke osingo ni e bwotelo mare utefwambo idhi mi thuolo matayo tiji maonge mako duondgi. Saboke onyiso komiti od bura mochung' ne fwambo kod keyo weche ni poni opuodhe odhi miyo pek wach mar chulo gope duto mag utefwambo ma sirikal nigo sani. Kaka jafwambo mar Kristo Yono leronwa od bura bende ogoyo kogno jagoro mogirore mogwel e migao mar weche thieth mano Laktar Ouma Oluga ma oketo achudhe migao mar thieth siem ni obiro negi. Adhi miyo luor ratiro mag ute fwambo e bwo telo mara. Mano e singo mar jagoro mongirore mogwel e migao mar fwambo kod keyo weche Stephen Saboke. Media freedom is actually enshrined in our constitution. If you look at chapter 1 under the rights, basic rights, so access to information, media freedom, and also free expression are actually guaranteed in the constitution.
Those are among the protected clauses in the Constitution. No one can touch them. E nyim komiti mar od bura mochung' ne fwambo kod keyo weche mane goye kogno motelo ne chwalo report margi ne od bura, Isaboke omiyo ute fwambo geno ni onge ng'ato madhi deyo duondgi e miyo jopiny weche manyien ka gin poni od bura opuodhe. Where there could be issues operational, my approach will actually be engagement. So that if they are free, they should say what they want. But there is also freedom with accountability, especially on matters that you should safeguard around our nationhood, national sort of security, peace. Maen pogrok maduong' kod ten jagoro mongirore machon e migaono Dr. Edward Kisiangani mane omako ute fwambo mafwanda kuom yelo dug sirikal kendo tuono gi omenda mag sirikal. They have the freedom, yes, and that cannot be touched. It's sacrosanct. But as they exercise the freedom, we call them out and say, hey, please do not infringe, just like a referee calling you out, sometimes just a verbal or sometimes a yellow card, not in an offensive way, just to call you out and say this might infringe on the existence of the nation or in fact national good. Iro marachar machielo bende omienjo ne ute fwambo e kinde ma Isaboke onyiso komitino ma otelne kod jod bura ma Dagoretti South John Kiarie ni odhi miyo pek chenro mar chulo ute fwambo gope duto ma sirikal ni godo bang' mako wirwath. The issues of to do with, for example, advertisement. Regulation still restricts media houses on certain advertisements in prime time, but on the digital platform, such regulations are not applicable. How do you intend to do this? To ensure, one, that our media houses stay alive, but are able to adjust with the technology. Because then what it has led us to is, the crazy headlines. Media is actually just shouting. We will ensure that we lobby the relevant entities within government, with its treasury, all in fact support from the highest level, to ensure that we release those spending bills. Then the cash goes into circulation, the media houses, and the media houses are able to meet their basic obligation. So, Isaboke bende onyiso od bura ni odhi kelo lokruok e bad migao mar fwambo kod keyo weche e pacho kae. Kata odoko ni jo od bura otemo diye piny e wi tudruok mare kod od keyo weche mar Go TV Kenya, Isaboke olero ni odhi gwe tao bang' kawo lemo makamano kendo tiyo ne jo Kenya kod chuny achiel. E komachielo, jagoro mongirore mogwel e migao mar weche mag thieth Dr. Ouma Oluga bende odadhoge kendo singo mar gwere kod achudhe migao mar thieth kayo mar bero weche mag thieth ne jopiny. We have to get a new framework of engaging with the health workforce. I believe that one of the challenges has been the dialogue mechanism. And in the dialogue mechanism, again, my experience is that we established the committees, or basically the committees at both the hospital and at the county level and also at the national levels. Bang' dayo dhogi, committees mag od bura dhindiko report e wigi kendo chwalo ne od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ywarruok mapek ewi nyinge delegates mabiro dhi chung' e yiero mag jotend duond bura mar ODM Awards kod kuonde chung' od buche e kaunti ma Homa Bay pod medo gidore ka mamoko kuom jokanyo mag duond burano oramo ni nyinge delegates mane oyiere polling stations ema gibiro tiyo godo ma ok mane ODM okete mbui margi. Magiwacho ni ne owil. Kaodong' mana ndalo ariyo kende duond bura mar ODM bago yiero ma jotelo koro gwenge juma manyien weche matudore to tuomore poro kwa duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay ewi delegates mabiro dhi e yiero mag jotelo mag duond burano e wards kaachiel kod kuonde chung'ute buche mopogore. Jotend duond bura mar ODM e kachud bura Mandhewa kokalo e romo mane gibedo go e boma Mandhewa kendo nochwo e kom gi jaod bura makono Martin Owino ne okonegi ikore madhi e yiero ka giramo ni delegates mane oyiere polling stations mopogore ema gidhi tiyogo mok mago mane okete mbui mar ODM mage wach ni ne oloki kendo gin joma gikia. Ok wayie gi list manogole e portal mar ODM. List mawacho ni women leader and Michael Otieno. Chairman man Main Street and youth ni.
Jokanyo mag ODM go ne omedo bioseyo e komiti maduong' bura mar ODM e kaunti ni e weche ochni nyinge mag delegates makoro bro dhi ta yiero no. Kogweli mondo ta yiero luor joma no yier kata bed mana ward chair kata bed constituency chair kata bed patron kaka an nyaka uluongwa mwa bed piny mwa winjre ni time nang'o mane momiyo coordination ne ang'owa e county to kunya bed office kanyo unu tima gigeu to ora ne jou muneno to jok man structure ni to we oko mano bende wawacho ni ok wayie ok en list mane wachiwo negi omiyo miyo wachich ni nitiere jomoko mano wewa kwago kura ka to gibedo kumoro ka gindiko list gi mondo giter chungwa house mondo mi duog bed mago ok jo ODM watambua omiyo akwayo jo ODM johera mag ODM ni wawuoguru oko tarik 7 mondo wadhi wayier jowa madhi representwa at the ward level. Geramo ni listi ma oting'o nyinge delegates mane ODM okete mbui margi rach kendo oting'o nyinge joma gikia ma ok ginyal yie mondo dhi ochung' e yiero ma ODM chano timo e wards kaachiel kod kuonde chung'ute buche. Patrol oseketwa direction wang'eyo kuonde ma dhi yiere kwa e ward. Ward wa duto te jo chama biro dhiye to wabiro dhi gi yiero no gi list mane jopiny oyiero. Ok list mobedo appointed, onge office mobedo vacant migwele ji titere tiwacho ni jogo noyiere chama. Nwa yiero gi kwe to list mokel ok madieri. Kore ndiwa ka gikelnwa list wa mane ji oyiero go mondo joma no yiere polling station ka polling station kwa yudo jogo be mwadhi yiero go. Ywak gi mudo lak bende okwako kar chud bura ma Suba North kama moko kuom jokanyo mag ODM e Suba North owuok ka kwedo nyinge delegates mage wacho ni opogore kod mane oyier. Gikone giikore ne yiero mitimo juma manyien to mana ka nyinge delegates mane oyier e polling stations ma opogore mabiro tigo ma ok nyinge joma gikia. Ni wan waikore mar dhi yiero chieng' Monday kako oseland gi chama kendo waikore kabisa mondo wadhi watim yiero no gi kwe. Mondo gi reconsider updating the register kaluwore gi yiero manotim mar branch nikech wantiere kod register man watimo godo yiero e polling stations. Gomb ni mondo wachal joma wami disrespect moro. Prodho ni mondo yiero ni wadhiye kendo watime maber kabisa gi kwe makende. To the only way mama nyalo timore go en ni wadwa ng'eyo to register wa ang'o motimo. Mondo mi register joma nyocha yier e polling stations nyigi oduogi kaka nyocha yiergi. Weche mag chama kaka no tim yiero kata kaka Sakula obiro ochwanyowa. Nikech nyicha watimo yiero e grassroots to ka Sakula obiro ka nying polling stations moko omis. Koro ok wang'eyo ni tang'o momiyo polling stations moko miss. Kaeto jok mosebedo tene ne party nying gi onge. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano ahinya Alia Beach. Mano bende report matero weyo mokwongo chenro en maro imore aneno kanyo ka wuoro ote Ramogi TV Mama Tin Lago ka wuok Ruea poda keti Ramogi TV. Erokamano Brian Wood Nyawara wacho ni awuoro jo Homa Bay ji gin mana ariyo to achiel ariyo kuom achiel ok ang'eyo ni iwachang'o ewi wach mar Homa Bay. Ramogi TV Frozani ni makare gi weche manyien kendo maler. Muturi koka golo wach manokano otek manade an Felix ochare kani kanga. Erokamano ahinya madino japeng ma umoja neno makare kendo imore chopo na gi min oda Amanda Lavenda ka wan game got reggae. Amor kan Ramogi TV Ruto jamibadhi winjo omake aniluonga ni omamo owadgi sigu mar Giruni ma babagi en chief kitchen kaka an min Fidel mar Gemuriri gima wuoro en ni siri golo sama ji owere ma ok konywa. Secondly, Mount Kenya ni kende manigagi kura yawa. Erokamano ahinya mago gin ote mago mabende chopo ka kotenore koda weche manyien ka kamano wadhi e duka matin waduogo kod weche mathoth kik idhi mabor. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Yeah. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just
do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist, because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani mod jaoda maduong' mondo lo temena nyaka e ngima masani. Oga kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Kasayo kuoking yawa nokai. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tana no nyithindo. Kinyo dhi nam. Mondo kama ng'ato knie ng'ato nikech nambi ng'ie mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Mama fundi mwere. Dala na ka okadwe. Koda kamor mar ngima. Kidendo gi English ni my darling dear. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Ng'ama onge pesa awini sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Evelyn Mudoka. Mondo miyuni galagala kaka skiza tumali, this star 860 star 416 hash. Ramogi TV and odds Marjo Dutote. Shalom. Machiegni kendo buche maloyo 20,000 osetieki ale doho manyuola e doho mar anyuola higni 2 nyaka ne chuoge. Mago yan kod ogai mar doho Martha Koome kinde mane odhialo odiochieng' doho mar anyuola e doho ma Milimani. Koome opwoyo doho ni kuom yalo buche modhuro moloyo bede doho mamoko kokwayogi mondo gikaw ranyisi kuomgi. Kamano bende omedo ni doho no ok en mar pogo familia to tije maduong' en jiwo achiel mar oganda kod timbe makare. Jong'ad buche mane ochopo bende owacho ni kopogore kod doho joma ni kod gwandruok nyalo tieko oko kokalo chenro ma opwodhi moloyo chwalo gimoro amora e nyim doho. Family are safe and secure. But 20,000 matters is quite easy to resolve. So what is the problem? I think the problem lies with the Kenyan people. Look how this court is able to release so many families from problems by solving almost 20,000 cases, but we can't resolve 4,000 cases in the High Court. Why? I'm often accused of being biased to one's family, but I have no apologies whatsoever, because this is what the Constitution tells us, that the family is the natural fundamental unit of the society, isn't it? Before you go anywhere, you are coming from family. And if the family is unstable, wherever you are going to be stable. So I wish everybody could focus on family, because then we would establish very strong foundations for our society. Contractors manie orak kata manie orak mar gero apayo pacho ka oyudo fungruok bang' duol matayo weche apaya Kenham lando ni giseketo tenge omenda maromo bilion 175 mar chulo gope machakre higa mar 2016. Gie sani Kenham oseyudo bilion 63 mar chako chulo gope go kendo keto lwedo orak mar dok e tich e kindgi kod contractors go. Kane losetwa kod jofwambo jatend migawo mar apaya kod wuoth Davis Chirchir owacho ni deko makama en chulo contractors osemiyo gedo mag apeyni madirom 583 chung kendo moko kuom gidhi mos. Bende omedo ni ndalo 120 mabiro biro yudo ka gisechoko omenda duto kendo tieko gope.
Watimo mos kuom ng'ikruok e duol mar lipot makamano ka wayudo kata kolos duonde yo makare to wabiro migo nyakoromogi wadhi nyime kama pogruok ne onyiedhore kind jodak ma Owino Uhuru kaachiel kod apisas mochung' ne rito alwora NEMA ewi twak mar dwaro kedo gi wach kwiri mar LED ma yande ojoko jodak go ma Jomvu kaunti ma Mombasa. Jodak ose apisas mag NEMA kuom donjore wach no modeko ka koro kwiri no senyo ganda mathoth kendo bang' do ng'ado ne ochulgi. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. Jodak ma Owino Uhuru e Jomvu Mombasa na jong'anyo ne romo mane oluongi gi apisas mochung' ne rito alwora NEMA mar dwaro ne gitwagi ewi kaka ginyalo keto lwasi makare e alwora no mayande kwiri mar LED ne otimenewa. Jodak go ne okoni doho yande ne omiyo NEMA ndalo 90 mondo mi otim ler e alwora no mar Owino Uhuru kendo golo kwiri mora mora mar LED madibed ni ne pod odong' kanyo. Chik magikoni NEMA ne okodeo mandalogo orumo mokalo. Leo ilikuwa ni siku ya watu wa NEMA kukuja kufanya mkutano na watu wa Owino Uhuru. Sasa hii tunashangaa mkutano wa Owino Uhuru inapelekwa Mataa Ndege. Chief mwenyewe ananiambia tuende Mataa Ndege tukasikize mambo ya Owino Uhuru. Nimemuuliza sisi tuko Owino Uhuru ama tuko Mataa Ndege? Akaniambia hawezi kuja hapa kwa sababu ya security. Sisi tunataka haki yetu tulipwe, wangojee wasubiri kule walipo Mataa Ndege. Sisi hatukuenda Mataa Ndege na tutaenda. Tuko hapa na mama, tunataka haki yetu hapa. Tunashangaa na watu wanaitwa NEMA. Mimi nilikuwa mmoja wale walikuwa wanatumwa kwa NEMA. Tulikuwa tukienda wanatutoroka kwa ofisi. Tukienda wanasema wakisikia tunakuja atupati mtu kwa ofisi. Saa hii tunashangaa ndio wanatutafuta. Riwruok mar Center for Justice and Environmental Action manochwalo buch jodak ma Owino Uhuru e doho. Kuni doho ne ong'ado ni piny owacho e bwo NEMA mondo mi ogol omenda maromo shillings milion 700 mar timo ler e gweng'no. Nilikuwa na msichana wangu akatoa mimba 5. Akiangaliwa kumbe ameshaathirika na mambo ya LED bali. Sasa wakati alipimwa saa hii tukapeleka kesi kotini, kesi imeshaisha. Tunaambiwa tupilipwe. Watu wa NEMA sasa ndio wanaamka. Wameshelewa kwetu. Tunataka haki yetu. Saa hii niko na mzee wangu ana macho. Saa hii kijana wangu alichanganyikiwa akili, alipomaliza university akachanganyikiwa akili. Saa hii msichana wangu pressure inamsumbua. Mimi natumia 5,000 kwa mwezi kununulia watu wote ndawa. Kata kamano, apisas mag NEMA mane obago romo gi moko kuom jodak ma Owino Uhuru mane oyuore romono, to ne okone gechano dhi nyime kod chenro mar timo ler e alwora no. Tutafanya hiyo assessment. Na hiyo report tukishafanya, mtakuwa hata nyinyi na copy kutoka kubitana na viongozi wenu. Mtapata hiyo report mchue vile tumesema. Baada ya hiyo ndio sasa hiyo remediation process itaendelea. Tuta clean your place paka ikwe clean. Kwirino ikoni ne wuok e kambi moro mane loso betri e alwora no ma Owino Uhuru. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Irokomananya Joja oko kawadhi nyime ne obila ondhi achije mamoko chiko mawuok e grub njore mar Panga Boys e apedha madhi nyime kaunti ma Kwale. Ndicho makama koro kelo kwana achije mosemaki chopo 145 jumbe 2 mosekalo. Komanda mar obila kar chung'od bura ma Msambweni Robinson Langat oyango ni apedha makamano no tim e yo mopogore gi mamoko gino mano miyo gidhi achije go. Negi yudo jala 11 pelni 4 magina mabandia simbe ong'we yamo 5 njaga apiko e kin mamoko. Langato yango ni apedha makamano biro dhi nyime nyaka e kinde nyasi mag Pasaka mar jo kwe e gwengego. Out of hiyo tumeshika 145, 85 wameweza kushtakiwa na makosa mbalimbali, robbery with violence na being a member of an organized criminal group, na wengine 9 waliweza kushtakiwa na unlawful assembly and riot. Napenda kuhimiza wasasi wachunge watoto yao. Wachunge watoto yao. So saa hii shule imefungwa. Hii vijana wa shule wadogo
Wende wataungana nao wengine, so wachunge watoto yao. Petronila Kavakali jaloch manyien tugo punda kokalo e shabiki.com chenro mar jomocha na shabiki jet x. Petronila Kavakali ma odak Juja County ma Nairobi noloyo omenda maromo shillings 250. Petronila notiyo gi omenda maromo shillings 50 kendo yudo mich ma olero ni obiro tiyogo e ohala mar kar dusruok kata saloon. Maromo milion 2 en omenda ma ibiro loko kalo e jomocha na shabiki jet x ka ji 10 ma hapgi oluar tok tugo yudo shillings 50 pile ka pile. I was a student at JKUAT. I completed last year, and then I began doing academic writing. Na follow Shabiki on their social media handles. Hapo ndo niliona hiyo promotion ya Jiomoshe na JTX. Mimi niliplace bet na 50 bob, and then nikangoja hadi multiplier ipande ikafika 1200 na nikakuwa the highest multiplier. Hiyo do nataka nimefikiria vitu mob, but kitu yenye nimeona itawak ni nataka kuanzisha a cosmetics shop. Ya juu hiyo najua itashika haraka. Na wasiseme ni game ya maboys, kila mtu anaweza shinda. Kama mimi ni dem na nimeshinda, sasa dem mwingine ni nani? Ma oken mana sigand hera. Dongiwano wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o miyo ine wanda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo okidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gima ana bro timo ni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Jumani erogo mar nyithindo. Wan gi gik moko mabiro moro nyithindo duto. Chakre talanta, tedo, nyaka miel kod thumbe mamit. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni pautuke golno makende mar jatugo Bramwell Simiyu e dakika mar 40 na okonyo klab mar Sofapaka loyo Ulinzi Stars gol 1-0 e tuke adhula lig maduong' e pachoka. Bramwell amemwacha mtu chini bado Bramwell Simiyu. Leta minus kwa Rogers Kipkemoi. Ana option bado Rogers. Amepiga sana Amfrio Chieng Mieno. Kulia Jako Nganya. Amegeuka uzuri tan bora. Brown Emilio Kelo. Imefika Stafford Luka Odhiambo. Anakataa Edward Olak. Wala Sofapaka. Natafuta Bramwell Simiyu. Bramwell Simiyu tamasha.
anawapa tamasha na burudani tu. Baron Ochieng kutoka langoni amepangua, amekosa, bado upo. Nani anafunga? Amerudi tena na kunyaka. Charles Auma Junior anarudi. Tele na Boniface Mushiri. Amekewa tena Tele Ochieng. Amepoteza, amejaka Edward Olak. Tim Kenya jotugo ma yawuoyi ma higni piny mar 20 Rising Stars timo ikruok ne tuke mag pinje Afrika. Tuke ma ibiro bagi e piny mar Egypt kochakore tarik 28 dwe manyien. Kuom juma achiel, timno ma itayo gi kocha Salim Babu osebedo ka timo rako mar gelap ma Kasarani kendo bago tuke mag osiep. E tugono mag osiep mane obagi elap ma Ulinzi Complex, Rising Stars nowuok kamodhi gol 1-1 gi klab mar Kariobangi Sharks. Kane wuoyo gi jofwambo tok tugono, Babu olero ni ikruok margi ni kare ka orito jotugo adek Amos Wanjala, Adrian Kibet gi Stanley Wilson mondo oriwre gi timno kapok giwuok pacho ka mar dhi goyo tach e piny mar Morocco motel ne tuke mag pinje Afrika. Kwa sawa, kila mtu ako sawa. Kuna hiyo competition kwa kila position. So I think team iko in a good shape ya kwenda compete. Of course, mawingers tuko wengi. So kila msea na work na wote wako sawa. So it's up to the coaches, wao ndo watadecide nani watabeba nani na nani ataenda kuwakilisha timu. Ukiangalia tulicheza na Ulinzi jana, leo tumecheza na Kariobangi Sharks, imekuwa friend nzuri sana. So tactically imekuwa game nzuri. Ukiangalia vijana pia shape ishaanza kuja. Ukiangalia game kama jana tulifunga 4 goals, leo tumepiga 1-1, wamekuja equalize baadaye. But lakini imekuwa game nzuri kwa sababu ukiangalia vijana wetu vile wako na unaona kama at least shape ishaanza kuja mzuri. Na hiyo ndo nataka juu tunataka kwenda huko tuko ready, tunaweza defend, tunaweza attack. Pia kama tunaweza score kwa timu ya Premier League inamaanisha huko tunaweza kufunga. Tim mar wakini mar Harambee Starlets biro rakore gi tim mar Cameroon e tuko siep otieno ma kawuono e alap mar Stade Felix manitiere boma ma Abidjan. Starlets timo ikruok ne tuke mag manyo tiko tuke mag pinje Afrika e kindi gi tim mar Gambia. Tugono ma ibiro bagi e dwe mar 10 ka geno mar Starlets en ng'ado tiko tuke mag pinje Afrika kuom thuolo mar 2. Bang' tiko tugo otieno ma kawuono, Starlets biro yueyo nyaka tich 2 juma manyien kapok girakore gi Cameroon kendo e tuk osiep. Tugono mar osiep biro miyo kocha Beldeno Demba thuolo mar rango jotuke kendo kelo lokruok manyalo miyo Kenya kata goyo kang' machielo. Ramogi mano bende thuolo mane wantiere godo mar weche manyien mago imoreno ka kolo sekore kanyo mar kelonu Ramogi na eto tieno makawuono chieng' tich abich. Kao kamano erokamano ahinya kuom medo kete mane TV mari mar Ramogi TV. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Phillips. Ubed gotieno maber.